Good morning students. Welcome to this Sheba online class. I am so happy to see you through the online class. I am your science teacher, which means science 1, that is physics and chemistry. So I am going to take out that class's physics lesson. Okay, I hope you all are safe and have to understand the lessons when you are watching this video. Okay, and then the first lesson is laws of motions. You have that physics is laws of motions. First of all, you have to understand about the concept of motions. What is the meaning of motions? Motions means it's a movement. One object want to go on that any other place, have to carry out that kind of movement. It's called also that motions. Okay, that is you have to go for that the other word. It's called force. The motion it's only depending on this force only. In this force happen only either pull or push. இழுக்கிறது தள்ளுறது அந்த மாதிரி push or pull, that is the common word. What is that? Force. In this force only it's doing that motions. Okay, and then what is that? The example for that force and motions. For example, I want to carry out that book. I am going to take out the books. That is also called that motions. I want to go for anywhere. I am just move on to using the legs. That is also motions. I am going to write down that using the chalk piece. That is called motions. So many motions happen in your year. You have to notice that is the concept of these motions. Have to classify into this the main two types, that is statics and dynamics. What is that? Mechanics of these motions, it's statics and dynamics. Statics means the state of rest, and then dynamics it's a movement. In this dynamics also classify into the two types, that is kinematics and kinetics. Okay, in this the major classifications of about these motions. Okay, can you understand about that motions and force of meaning? Okay, then go for that. So many scientists propose so many things about that force. For example, I am going to tell about some scientist proposals, that is Aristotle. Aristotle is a great Greek philosopher. He also proposed about that force, the beautiful concept of the force, that is natural force and violent force. Natural force and violent force. What is that understanding about that natural and violent? Natural force is independing of the force. Independing means it's not depending of the force. It will happen, it's naturally. So ஏதாச்சும் ஒரு மூமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணணும். இட் வில் பி எனி ப்ரெஷர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு வந்து அந்த மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் அ நேச்சுரல் மோஷன்ஸ். மோஷன்ஸ் மீன்ஸ் மூமெண்ட். And then go for the violent motions. Violent motions also called the force dependent. It's depend on, that is only for force. Otherwise it's to be a rest. So நீங்கள் force apply பண்ணாத வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ரெஸ்ட்லேயே இருக்கும். I mean that is the state of rest. அந்த ஸ்டேட்டில் நீங்கள் என்ன பிளேஸ் பண்ணிக்க, இந்த புக்ஸில் வந்து நான் வந்துட்டு டச் பண்ணாமல் இப்படியே நான் டேபிள் மேலே வச்சுருக்கேன் ஏதோ ஒரு திங்ஸ் அப்படின்னா அது நான் எப்போ எடுக்கணும் அது வரைக்கும் அது அங்கேயே தான் இருக்கும். எந்த விதமான ஃபோர்ஸும் இல்லாமல் அது வந்து என்ன ஆகாது, கண்டிப்பாக மூமெண்ட் ஆகாது. So that is that depending on the force, that is called violent force. Can you understand about that natural force and violent force? Okay, and move on to this next concept, that is the next scientist, it's Galileo. That is the concept also we have to explain to you, that is force, motion, inertia of bodies. In this inertia of bodies have to explain more explanations in our further concepts. Now go for that Galileo concepts. Okay, first of all, the natural state or earthly bodies is either the state of rest or state of uniform motions. What do you understand about this point? So in the earthல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ், that is bodies means நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற வரைக்கும், ஐ மீன் ஒரு ப்ரெஷர்ஸ் ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் அது என்ன ஆகும்னா அதே பிளேஸில் தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் நான் வந்துட்டு மூமெண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா மட்டும்தான் நான் சேஞ்ச். அதே மாதிரி ஒரு திங்ஸ் இருக்குது, அது நீங்கள் கொண்டு போய் கேரி அவுட் பண்ணி வேறு பிளேஸில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அது மூமெண்ட் ஆகும். அதர்வைஸ் ஸ்டே த சேம் ஸ்டேட். ஸோ தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ப்ரொபோசல் ஃபார் தட் த மீனிங் ஆஃப் மோஷன்ஸ். தென் கோ ஃபார் தட் another point. Body in motions will continue in same state of motion as long as the external force. Just now I explained, that is the same thing. நான் வந்துட்டு ஒரு 5 minutes வரைக்கும் அது ஸ்டே ஆகிட்டு இருக்குது அதே பிளேஸில். ஒரு ஆஃப்டர் 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அது வந்து மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா?
கண்டிப்பாக முடியாது. அது இயர்ஸ் கணக்கில் எவ்வளோ நாள் கழிச்சும் அது மேலே நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாத வரைக்கும் இட் கான் பி சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட். ஸோ அந்த ஸ்டேட்லேயே அப்படியே தான் உங்களுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறாங்க when external force it's applied on long as the motions. ஸோ அது வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பாடிஸோடைய மோஷன்ஸ் கண்டினியூலி ரெஸ்ட்டில் இருக்கும். And then go for that another point. Force applied on bodies, they resist any change in their state. That is very important. I said already the inertia of body, that is the definitions. You have to read carefully. 2 marks will come in your exams. So force applied on bodies, they resist any change in their state. If any body have to change in the state, ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதோடைய ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது. For what? For the applied the force. When you apply the force, நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற வரைக்கும் அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டில் ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும். அந்த ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்சே ஆகாது. That is the concept for inertia of motion. That is kind of more motions and force. Okay, in this inertia have to classify into main 3 types, that is inertia of rest, inertia of motions and inertia of directions. This is also the most important. Have to listen carefully. Inertia of rest. In this inertia of rest I am going to explain using that examples and inertia of motion as well as the inertia of directions. Inertia of rest, if you take any one coin, have to place into any one place, that is the cardboard. Can you take in the cardboard? You have to place in the coin. Your book having that one example for the tumbler. I am going to explain using that the same examples. For example, you have to take any one tumbler and place one cardboard in top of the surface, and then you have to place one coin in center of the cardboard. Can you understand? You have to take one tumbler and place the cardboard in top surface of the tumbler and place one coin in the center of the cardboard. Can you understand? And then you have to suddenly flick out the cardboard. Suddenly you have to, using the fingers, flick out the cardboards. What will happen? The coins suddenly falling down in the tumbler. Why? Because that is happening inertia of rest. இந்த காயின் வந்து உங்களுக்கு இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்றப்ப நீங்கள் கார்ட்போர்டை நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்க. அந்த இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த காயின் வந்து அங்கே என்ன அங்கே ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் ஃப்ளிக் அவுட் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே பிளேஸில் இருக்கணுன்றதுனால ஃபெல் டவுன் ஆகிடுது டம்ளரில். தட் இஸ் த இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட். அண்ட் தென் கோ ஃபார் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன்ஸ். Motions in jumping and running. If you want to jump any one distance, you have to push up for running. ஒரு distance வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ரன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஜம்ப் பண்ணுவீங்க. ஜென்ரலாக நீங்கள் போய் நின்னா உடனே ஜம்ப் பண்ணிங்கன்னா we cannot go through the particular distance. ஸோ நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் போகணுன்னா we have to give some more force, that is using the runnings. So ரன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணுறப்ப you can move on so long distance. That is that meaning of the resist of motions. And go for inertia of directions. Inertia of direction is very good example for the vehicles. For example, car, flight. Car means you have to move on the straight line. Is it possible? Not only the straight line, have to go for that right and left turn. That is also have to change in the direction, as well as the flight, take off ஆகுறது, landing. So நீங்கள் வந்துட்டு straight lineல உங்களுக்கு fly over ஆகிட்டே இருக்கிறப்ப you have to landing and take off, changing the directions using that inertia of directions. In this concept of the inertia of direction, I hope you understand about that classification of inertia and as well as the explanation of inertia. Okay, then go for that another scientist, the most important of this lesson, the Newton's first law. We already learned about that. The scientist Aristotle proposals and as well as the Galileo concepts also. Now we go for that Newton's laws. Newton's laws having that main 3 laws is there. I am going to explain about it. First of all, the first laws. In this first laws, I have to read out very carefully. Each and every word should be read. It's example for that the memory poems. Like that you have to read out. We cannot responsible. We cannot what is that rights to change in the word, because of this is one of the memory poemல நீங்கள் எப்படி கமா அந்த ஸ்பேஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க தமிழில் மனப்பாடம். லைக் தட் த லாஸ்
that is we cannot give the rights to change. நம்மளுக்கு இதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது. Because of that is the law. That is the law. So you have to read out each and every word should be read. I am going to read out that Newton's first law. Every body continues to be in its states of rest or the state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon the same external force. I am going to read out again. After that I will explain you what is that the meaning. Every body continues to be in its states of rest or the state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force. This is the meaning for I am already explained about even I am going to explain what is that. If there is any one object have to move or have to be in rest, it will be happen unless it's upon to the some external force, definitely it will be changed. நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற வரைக்கும் அது ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். அதுதான் இவங்க மீன் பண்ணி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ that is the very important laws. So you have to read people. I hope you have to read carefully and then go for the concept of force. What is that force and this properties of force I am going to explain you. In this force produce the motion of static body and the produce the motion of moving body and produce the direction moving body. What is that? So again and again we have to learn about the same thing. ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற வரைக்கும் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். மூவ்மெண்ட் பண்ணுவோம், you have to put some external force, you have to pull or push, anyone you have to apply, then only can move. Otherwise you have to move on the directions. Likewise the inertia of the classification of the inertia, that is that the meaning of force also. Okay, and then the force also having that sometimes is there, that is like parallel force and unlike parallel force. What is that like parallel force and unlike parallel force? That is that what is the difference I am going to explain again through this one incident. That like parallel force. Like parallel force means I am going to take out that book. In this you have to carry out the books. If anybody have to pull the books, this is you have to consider as a two person have to pull the books. I am going to force the books. So that is the going to the same directions. It will happen, the force is different. I am going to push, they will going to pull, but that is that going to the same directions. So it will moving for that the same like parallels, because of the direction is same but the force is different but direction is same direction. Unlike parallel force means the direction is different. Another example for the same thing, the two people have to consider the two hand for two peoples. I pull the notebooks, otherwise the other person have to pull the books. Is it possible to the books is move? It's not possible because of ரெண்டு சைடுமே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், அவங்களே இழுக்கிறாங்க நானும் இழுக்கிறேன். ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக நாங்கள் வந்துட்டு ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஃபோர்ஸ். பட் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த புக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகலை, அது ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ தட் இஸ் த அன்லைக் ஃபோர்ஸ். அப்போ டைரக்ஷன்ஸ் வேறு வேறு இருக்குது அப்படின்னா அது ரெஸ்ட்லேயே இருக்கும். டைரக்ஷன்ஸை நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரலாக மூவ் ஆகும். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ், otherwise unlike parallel force. For example tug of war பாத்தீங்க, tug of war வந்துட்டு opposite directions. Force is difference. One side la வந்து 5 members இருப்பாங்க, other side 10 members. It's depending on the force, but it will be the rest unlike the different directions. அதே மாதிரி தான் like parallel force னா ஏதாச்சும் ஒரு டேபிள்ஸ் மூவ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு அவங்க ஃப்ரண்ட்ல ஒருத்தங்க பேக்ல ஒருத்தங்க இருக்கீங்க, இந்த டேபிள் நான் மூவ் பண்றேன் அப்படின்னா அப்போது அவங்க ஒரே டைரெக்ஷனில் நாங்கள் மூவ் பண்ணால் தானே அது இங்கேருந்து மூவ் ஆகும். ஆப்போசிட்னா அது மூவ் ஆகாமல் அங்கேயே தான் ஸ்டே ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ். And then go for the another forces types is there, that is balanced force and unbalanced force. Balanced force, that is that examples for that so many things is there. I am going to explain you. The resultant force equal to the zero. இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸாக இருக்கும். அதாவது இப்போது ஒருத்தவங்களை வந்து இழுக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப அந்த டக் ஆஃப் வாரை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, இந்த சேம் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இங்கே 5 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது ஈக்குவலாக இருக்கும்.
ஸோ ஒரு சைடில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஒரு சைடில் ஒரு 3 பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஆகும்னா ஃபோர்ஸ் இழுக்கிறப்போ இந்த 10 மெம்பர்ஸ் அப்போ ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற சைடில் தானே உங்களுக்கு கேரி அவுட் ஆகும். அப்போ அந்த பேலன்ஸ் அங்கே மிஸ் ஆகுது இல்லையா, தட் இஸ் தட் அன்பேலன்ஸ். ஸோ பேலன்ஸ்டாக நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் the balance, that is a resultant force depending on. அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா அப்போது ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும், அந்த ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்படி இல்லை ஈக்குவலாக இல்லை அன்ஈவனாக இருக்குது, பேலன்ஸ்டு வந்து பேலன்ஸாக இல்லை, உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பிளேஸ் மேலே நீங்கள் வைக்கிறீங்க, அப்போது அது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு ஷேக் ஆகுது, அப்போது பேலன்ஸ்டாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணுவீங்கல்ல. ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த வெயிட், அப்போது இந்த வெயிட்டை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா equal ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ். தட் இஸ் தி ஈக்குவல் டு தி 0 அண்ட் தட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு தி 0. ஓகே, அண்ட் தென் கோ ஃபார் தட் explanations for the equilibrant. In this equilibrant, that is that opposite directions, already tell you about that inertia of directions, the same thing, but you have to conclude the resultant magnitude. The resultant magnitudes, its opposite directions. ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கும், தட் வில் பி நாட் மூவ். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு வேர்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், தட் இஸ் ஈக்விலிப்ராண்ட். தட் இஸ் 4 kind of force is kind of equilibrant. So you have to understand about that, so many kind of force is there. The first of all, the main mechanisms of the statics and dynamics have to classify into 2 types, that is kinematics and kinetics. And have to that some scientists have to propose the so many proposals. You have to learn carefully, and it's most important for inertia concept as well as the force, and moreover the important the Newton's first law. And further we have to go for that the Newton's second law and third law. The next concept we have to go for explain to the rotating effects of force. That is the rotating effects of force. I am using that one example. I am consider as the doors. You have to assume this is like a door, this is the door, and you have to fix the hinge in this one side, have to fix the handle in the opposite sides. If you handle fixed on the center of the door, it will be the force is not in proper way to open the doors. If you want to point out the hinge in direct, so the long process you have to fix on the handles on this place. That is why, because its force is happening for opening the door and close the door. It's very easy to open and close. So that is the difference to the hinge and the handle. So you have to open the doors like this and close like this. For using that hinge and have to using that what is that handles. ஸோ ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த ஹேண்டில்ஸை சப்போஸ் நீங்கள் இந்த பிளேஸை விட்டுட்டு வேறு எங்கேயாச்சும் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அதோடய ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், உங்களால் வந்துட்டு ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணணும், இந்த ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்லேருந்து ஸோ ஃபேர் டிஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஹேண்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஈஸியாக ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் தட் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் ஃபார் rotating effects of force. Can you understand about that using the doors, hinges and axis of rotations? இந்த hinges தான் என்னன்னு சொல்றாங்க, axis of rotations, and then the rod will be turned about the fixed point. It's called points of rotations, and then as well as axis of rotations. So இந்த axis நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி டைரக்ஷன்ஸில் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா you can move on ஒன் டைரக்ஷன்ஸ். உங்களால் திருப்பியும் அதை வந்து இப்படி உங்களால் பேக் சைடில் மடக்க முடியாது. ஸோ ஒரே டைரக்ஷனில் தானே ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ். என்ன பாயிண்டில் நீங்கள் ஹிங்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தட் இஸ் தட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஃபார் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் go for that movement of force. The next concept, the movement of force, that is also very important questions. In this movement of force is denoted by torque. I am going to write down the symbols also for the torque, that is movement of force. It will be explained about using that one formula, that is F into D. F means obviously that is force, and D is the distance between fixed axis and a line action of force. You have to
See these diagrams for clockwise rotations and anti-clockwise rotations. In this type of moment of force, it's called torque. Okay, so I'm going to explain using that the water bottle cap had to open likewise and want to close for left and right. I'm going to using that same force. நான் வந்துட்டு force வந்துட்டு ஏதோ டிஃப்ரெண்ட் பண்ணல. என்ன அப்படின்னா டைரக்ஷனை மட்டும் தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணுறப்ப நான் டைரக்ஷனில் வந்துட்டு என்ன டைரக்ஷனில் பண்ணணும் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நான் என்ன பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணுறேன். த சேம் வே இந்த டேப் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு டேப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதே எனர்ஜி ஃபோர்ஸ் ஒரே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணுற க்ளோஸ் பண்ணுறேன். ஒன்லி யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் த டைரக்ஷன்ஸ். பட் இட் வில் பி ஹேப்பன் ஓப்பன் க்ளோஸ் அப்படின்ற ஒரு மூமெண்ட் நடக்குது. இட்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ். Likewise, we have to go for that another examples. So many examples we have to conclude. That is so many difference for that different direction using our daily life. நீங்கள் நிறைய யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வரும். ஆமாம், ஒரே விஷயம் தான் பண்ணுறோம், டைரக்ஷனை மட்டும் மாத்திரம், பட் அங்கே ஒரு மூமெண்ட் வந்து நடக்குது அப்படின்றத நீங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் தட் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். The formula is F into D. Okay, and then go for the unit of moment of force. What is that unit? That is capital letter M and small letter m, that is Newton meter. Dear students, you have to understood about Newton meter, have to write in the word using that small letter n. If you want to write the symbol, you have to write in the capital letter N, but you have to using that word the small letter n only. It will come in your examination for 1 mark questions. 1 mark questions la ungalku capital letter n போட்டு நியூட்டன் மீட்டர் னு உங்களுக்கு இருக்கும். அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்மால் லெட்டர் நியூட்டன். நீங்க வந்துட்டு நியூட்டன் மீட்டர் அப்படி ஜென்ரலா நீங்க மைண்ட்ல வச்சிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க, ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணாமல் நீங்கள் நியூட்டன் கேபிட்டல் லெட்டர் என்ல இருக்க நியூட்டனை நீங்கள் பிக் பண்ணுறீங்க. நான் கரெக்டாக தானே எழுதியிருக்கேன், ஒய் யூ ஹேவ் டு ராங் அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஸோ அப்சல்யூட்லி ராங், யூ ஹேவ் டு ரைட் இன் ஸ்மால் லெட்டர் என் ஃபார் த வேர்ட். ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட். ஸோ வேர்டிங்ஸில் எழுதுகிறப்ப நீங்கள் ஸ்மால் லெட்டர் என் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய நியூட்டன்ஸ் மீட்டர், தட் இஸ் த யூனிட். That is the procedure to write the units. We cannot change that procedure. Okay. So the unit of the moment of force is Nm as well as Newton meter. Okay. Then go for that the same concept of movement of couples. Movement of couples பத்தி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன். Couples means two. Couples-னா two அப்படின்றது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா direction two, left or right, here and there. ஸோ உங்களுக்கு வந்து direction வந்து 2 directions இருக்கும். பட் நீங்கள் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் அங்கே மூமெண்ட்டு தான் நடக்க போகுது. உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு வருது, அப்போது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து டைரெக்ஷனை மாற்றி க்ளோஸ் ஓப்பன், தட் வில் பி ஹேப்பன் த மூமெண்ட் ஆஃப் கப்பல்ஸ். வி கேன் கன்சிடர் தட் இஸ் த டினோஷன்ஸ் இஸ் கேபிட்டல் லெட்டர் எம். அண்ட் தென் த அனதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் த ஸ்க்ரூ வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்றா யூ ஹேவ் டு டேர்ன் இன் தட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட். அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரூவை வந்துட்டு எப்படி டேர்ன் பண்ணுறீங்க, ஸோ டைரெக்ஷனை மாற்றுறீங்க. அதேமாதிரி க்ளோஸ் பண்ணணும், அதே ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட். அப்போ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற ஒரு மூமெண்ட் அங்கே வந்து நடக்குது யூஸிங் தட் த 2 different directions. That is a very good example for understanding the movement of couple, I can say. Okay, that is also having that formula. The same thing, m is equal to F into S. F is obviously that is the force, and S the perpendicular distance of the line of action of force. That is the only the distance between the fixed axis for the torque. But you have to compare to the couple of movement, that is the perpendicular distance of the line of the action of force. That is the different. Okay, and that is that also having that same unit. SI unit is the Newton meter for the moment of couple also and moment of force. Both are the have that. What is that? The unit Newton meter. That is the SI system. You go for that CGS system, that is unit is dyne centimeter for the CGS system. So 2 types of system is there for SI Newton meter and CGS for dyne centimeter. That is the one more of the unit of moment of couples. Okay, I hope you understand. I will move on to the next concept, that is the application of torque. So already we have learned about the torque. What is the torque? Moment of force. That is the torque. The symbols also you have to note it. The application of torque, that is one of the so many examples is there for gear, seesaw, steering wheel. And steering wheel, that is the gear, and the seesaw you have to
consider as the seesaw. For example, seesaw la neenga vandittu play pandreenga, you have to down as well as the other position is the take off, and otherwise you have to oscillate of that movement using that center of one the force, that is called the fixed force. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், ஜிக்ஸாக் பண்ண முடியும். அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது என்ன ஆகும், ஜிக்ஸாக் வரும். ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஈக்குவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் வெயிட் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், ஈக்குவல் லைனுக்கு வரும். சரியா? ஸோ ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட். த சீசா டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு 2 டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் ஒரு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் த பாயிண்ட், இது இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் pivot, and in this distance, the short distance you have to consider as the D1 as well as the force is F1, and this long distance you have to consider as a D2 and the force is F2, and you have to consider the rotations, the anti-clockwise and clockwise. So the principle of movement, what is that? Movement in clockwise is equal to the movement of the anti-clockwise. நீங்க clockwise anti-clockwise நீங்க ஈக்குவல் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டார்க் மூமெண்ட் வந்துட்டு ஈக்குவலுக்கு வரும். in this you have to equal, otherwise oscillate ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஈக்குவல் ஆகணும்னா anti-clockwise and clockwise உடைய rotations வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும். that is the principle of the torque. Also having that formula, F1 into D1 is equal to F2 is into D2. Okay, that is the explanations for that, the torque as well as the steering wheel, gear. காரில் ட்ரைவ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஸ்டேரிங் பார்ப்பீங்க, உங்களுக்கு வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டேரிங்கை நீங்கள் வந்துட்டு எந்த சைடில் போகணுமோ அந்த சைடில் டேர்ன் பண்ணுவீங்க. அதர்வைஸ் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் தி எனி அதர் சைட், யூ ஹேவ் டு டேர்ன் லைக் வைஸ். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டார்க், அண்ட் கியர் ஆல்சோ ஹேவ் டு மூவ் ஆன் டு தி some forces. So you people have to understand about that, the concept of force and motions of this class. I hope you understand, and then we go for that another concept for the next class, the Newton's second law and Newton's third law, as well as so many concept is there, and you have to study well, students. I'm going to send you for homeworks to you. You have to complete the homeworks and have to send it at 5 p.m. Okay, thank you.